Olá, você ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, Léo que vos fala. E hoje vocês me acompanham em mais um episódio aqui no jogo Marvel's Midnight Suns, entrando aqui numa região nova que eu não tinha entrado até então, o Covil do Diabo. Será que encontraremos o diabo em pessoa no seu covil? Achamos aqui o crânio de Margaret Adams, uma bruxa aí do passado, das bruxas mortas no século XVII. Volta e meia a gente encontra aí o esqueletinho de uma bruxa ou outra. Diário da Lilith, mais uma página do Diário da Lilith, mais caveirinha aqui que com esses ossos. Olha, mais uma estátua, a terceira estátua das 4 que eu preciso prestar homenagem para abrir os olhos das estátuas lá perto da abadia. Conseguindo fazer isso com as 4 estátuas, eu imagino que eu vou descobrir ali um baú arcano. Imagino eu. Vamos dar uma explorada então. Eu tava dando uma rodada por aí para encontrar a trombeta negra. Trombeta negra é novidade. Diário da Hunter, meu próprio diário, mas do ano de 1710. Ah, então a Hunter, desnível morto. Quem que eu vou trazer aqui? É o novo refúgio descoberto. Desnível morto. Então a Hunter, ela morreu bem depois dos eventos de Salem. Diário da Lilith, olha aí, o Diário da Lilith de 1694, que é do período ali dos eventos de Salem, da morte das bruxas de Salem, que inclusive é uma história famosa, já falei sobre ela pra vocês. Ah, mas uma receita, legal, porque aqui nós temos ingredientes novos. Tem uma planta aqui, que natureza morta, achei mais uma obra-prima, mais uma pintura. Tem plantas aqui que eu não tinha visto, essa trombeta negra, por exemplo, não tem em nenhum outro lugar. Diário do Hiram Shaw, que é o cara que matava as bruxas, eu achei a igreja desse Hiram Shaw, aí já mostrei pra vocês. Isso é uma coisa meio complicada também no jogo, que você precisa de um determinado ingrediente, você tem que lembrar onde que você achou aquele ingrediente, porque cada região você acha um tipo de ingrediente. Crânio da May Richards. Será que é uma parente bruxa dos Richards? Uma tataravó do Reed Richard? Pode ser que seja, aliás é provável. Dado que estamos num jogo da Marvel aqui, é provável. Já aproveita aí, então para deixar o seu like no vídeo, clica no gostei, inscreva-se no canal, que é o CJBR Consoles e Jogos Brasil. Eu sou o Léo, Léo ou Leonardo, me chamam aqui das 3 maneiras. E ativa o sininho, hein? Clica no sininho, clica em ativar notificações. Crânio de Annie Stevens. Mais um crânio aqui que nós achamos, vai ganhando conhecimento arcano. Ah, pareceu um negócio diferente ali, eu devo ter que usar esses ossos aí em algum lugar para alguma coisa. Hoje teremos uma novidade aqui na série, porque pela primeira vez, nós que já enfrentamos o Hulk tantas vezes, pelo menos 3 vezes, pela primeira vez nós poderemos jogar com o Hulk. O Hulk está disponível agora no nosso time aqui. The slumbering giant beneath the darkest of holes. Does slumbering giant refer to Banner, Cathan, Wanda, or D, all of the above? Option E, for other. What? After your 3rd or so apocalypse, you never know what's going to come out of left field at the last second. Either way, hell's coming. Hells are always coming, Blade. There's no just one hell anymore. I gotta go check in on Aunt May and MJ. And maybe the rest of the neighborhood. I don't know, Queens? No, Spider-Man. The more hell we keep focused on us, the less hell there is everywhere else. We're holding Lilith's attention to keep others out of harm's way. We can't split up now. Okay, everyone just said different things to me and I'm not sure which one to respond to. How about we change topics to this? I think it's safe to say that maybe we got this is a safe thing to say. That was a long walk with a lot of caveats. Bravo for that nugget, Ghost Rider. Pete, how many times I gotta tell you? Do not sit on the hell ride.
Both you and Blade seem rather unfazed about the imminent invasion of this dimension by a homicidal elder god. Oh, this is not the worst Armageddon scenario I've lived through. Just how many have you been through, Carol? You mean the end of this world, or are we talking other planets too? All of the above. Let's put it this way. I lived through a time literally called the Age of Apocalypse. That sounds rather stressful. It was, but there comes a point in every cataclysmic event when you just have to let go and, I don't know, roll with it. All you have to do is be ready to fight for what you care about when the time comes. I will stand ready to fight for life then. And when I say life, I mean Charlie. That dog is totally adorbs. Well, half dog. What is he? A demon dog? I believe the breed is technically called a hellhound. Right. Well, I'm fighting for my fur baby too. Call me a crazy cat lady, but I am not going to let some hangry elder god eat Chewie. Or your dog. Not on my watch. We must all draw a line in the sand somewhere. Pet eating is definitely mine. I guess what I'm trying to say is, don't worry about what you can't control. You'll face Lilith soon enough. What should I do between now and then? How you spend your possibly last moments on this version of Earth is your choice. I, for one, have always been curious about what's really under the hood of Robbie's ride, and tonight, I'm determined to find out. You look cool, calm, and collected, considering the circumstances. Keeping a cool head is kind of my thing, but you know that. I'm telling you, Hunter, I don't know what's coming next, but I do know when the shit hits the fan with Cthon, there's no other place I'd rather be than parked right here with my friends. I could not think of a more honorable band of heroes to spend the end of my days with myself. Same. We gotta make the most of the good times while we can. Because when the shit gets unreal, we might not have any time left. The best way for me to help Aunt May, MJ, everyone back home is to be here. But being here, I just wish I was back with them. They worry about me. But the only way to ensure nobody gets hurt is to throw myself at the big, scary, Lilith-shaped problem. We are defenders. No way, you were in the Defenders too? Doctor Strange recruited me once, but he told me it was a secret. We were secret Defenders. Oh, wait, does that mean I shouldn't have told you? No, pretend I didn't say anything. It is not easy, Peter. With or without a mask, people worry about us, and we worry about them. Sounds about right. I just wish I could warn them, you know? Something. I'm not even sure demonic horde is the appropriate term. I gotta ask Nico for a refresher on occult terminology. How do you feel about taking down an elder god? Can't run from the devil, as my abuelita would say. So better grab it by the horns and, well, the next part isn't safe for work. Mi abuelita is a real spark plug. And are you prepared for the less desirable scenario where we do not make it? Nope, I'm in complete denial. It's gonna go like this. Save the world, go home, give my brother a big hug, throw a barbecue for the neighborhood. Do you not have greater aspirations? Trust me, after you defeat a deity, you will be hungry for your next challenge. What? You got another dark god up your sleeve? You're hard to impress, Hunter. Beating this one's gonna give us street cred for ages. Perhaps, but you can do much more. Fend off supernatural threats, safeguard Earth from a foreign invasion, or even simply be your town's protector. Sounds like a lot of extra work. I see why Blaze didn't like avenging. And how are you passing the time until our big moment? I tuned the Hell Ride for the 4th time. I read the last page of all my comics just in case.
And, you know, trying to be chill before my head catches fire. Maybe I should do a fifth. Fifth time's the charm. Hunter, we should, I should speak with you about what you did to me. Is that an accusation? Of course not. I am grateful, of course. It has been so long since I've thought for myself. I was so focused on understanding what was happening with the Hulk. That obsession was how I stumbled onto her. And by then it was too late. I always thought myself capable of... well, doesn't even matter. I made a choice, and the world paid for it. The Hulk is not to blame for once. All this destruction was the work of Bruce Banner. Bruce, Lilith's influence is supernatural. You cannot fault yourself for succumbing. No, I will not be absolved of this. I sought her out, not the other way around. Did you know what you were seeking? Well, no. But the result was the same. I can still sense her, you know. Even though you freed me from her influence, she still resides in my head. How? I removed the stain of Lilith's corruption. My irradiation keeps me attuned to her thoughts and feelings. Not all of them, but enough. At this moment, her excitement grows as the prophecy nears its end. Does the link go both ways? Does your presence threaten the Abbey? The Abbey is open to her, Hunter. She can breach it whenever she desires. That cannot be possible. When Wanda chased you and the others through Limbo, she pierced the Abbey's barrier. That was all Lilith needed to enter. If she has known that long, why not attack the Abbey directly? Haven't you figured it out? She doesn't want to win. Okay. You agree? I rose from the dead. My mother may actually destroy the world, and the sky is the color of your alter ego. Why should this surprise me? Well, the thinnest of silver linings here is that Lilith doesn't want to destroy the world. Whatever her plans entail, they involve more than just killing the lot of you. Of us. Dr. Banner. Please, call me Bruce. Bruce, in all the time I have known you, I realize how little I know about you. Would you mind telling me about yourself? Not at all. My life is an open, irradiated book. May I ask you about the Hulk? Of course. When did you first transform into the Hulk? Years ago, I worked on a device based on Howard Stark's original gamma accelerator. There was an accident, and I soaked up so much radiation I should have died on the spot. Instead, it unleashed a green-skinned manifestation of rage from within me. When I came to my senses, I realized what I'd become. I knew I couldn't be around people. To lose control like that, it still terrifies me. Yet, when I become angry or subjected to intense pain, Bruce Banner retreats for the duration. Are you and the Hulk different people, or is he an aspect of your personality? I've heard contradictory conjecture from hundreds of experts. You see, I'm psychologically fascinating. Everyone has a pet theory. At this point, I think of the Hulk as a different person. Yet I also take full responsibility for his actions. It's why I betrayed him so deeply by working with Lilith. I'm supposed to be the responsible one. In a way, I'm his keeper. He doesn't really understand what happened, but I decided on his behalf, like I always do, and very nearly killed his friends. Does the Hulk have any thoughts about Lilith? He finds her
There's some attraction. The Hulk has the hots for my mother? Yes, but he remembers she tried to hurt his friends. That makes him angry. And for the Hulk, anger always wins out. I had questions about the Avengers. Go ahead. What led the Hulk to join the Avengers? The way Tony tells it, they spent so much time stopping the Hulk from destroying cities, they offered him a job so they could keep tabs on him. But really, they need Bruce Banner. Yes, the Hulk is good to have around when Ultron attacks or Skrulls invade, but my expertise gives the Avengers a crucial edge. And what is that? I plan ahead, develop contingencies and worst-case scenarios, solve impossible equations. I'm the only one who thinks it all through. Well, I was. What do you think of your fellow Avengers? Before all this, the Hulk and I respect Steve. Strange is fine, but he can aggravate the Hulk. Carol and I don't see eye to eye about where the Avengers should focus our efforts. Still, we're friends outside of work. Plus, she knows how to make Hulk laugh. And Thor, I always appreciate his crass charm. The Hulk likes him because he doesn't need to pull his punches when they're play fighting. What about Tony? Ah, Tony. He knows full well the Hulk can reduce him to a fine salsa mist. Yet he constantly pokes and prods. You'd think he was trying to provoke me. But we both respect him for that. He treats us like any other person. He knows what we are, and he's not afraid. Will the Avengers forgive you for what you did? Usually I wake up to discover what terrible damage the Hulk has caused. The team always understood and supported me in their way. It's a very different situation. You ask if they will forgive me? I don't know if they should. But is it possible? It's possible. But if so, it won't be soon. Nor should it be. Thanks, Bruce. Thank you, Hunter. It took me far too long to find my place. I'm glad it was here. Hunter, we need to talk in the forge immediately. Our time has almost run out, Hunter. If we're ever going to find out what this God Killer can do, Tony and I need to start researching it now. I know you and Tony will be able to find something helpful. Because the alternative Is too grim to consider. All right, then let us find out what this God Killer is all about. Excellent. You know what to do with the anvil. Please get us started, Hunter. Shh. Tony is working. Don't forget to write. Shield's saying the green skies are just a normal atmospheric event. This is not an Avengers-level threat. I don't remember being consulted on that decision. Do you, Steve? After this, I am so done with clandestine quasi-government organizations. Cover up or not, we have to present a united front and follow Fury's play. Yeah, hard pass. We gotta tell the world the truth, or we lose the trust of anyone with a camera or access to social media, which, last I checked, is the population of Earth. Woof, I've been there. Nobody cares about the truth. Nobody believes a primordial god is about to wake up and devour the universe. We believe it. Because you've seen it, Rogers. But I remember calling the Avengers hotline with the same story and getting nowhere. Everyone laughed at me. Well, not everyone. I still haven't heard back from Cloak and Dagger. This is no time to quibble over PR statements and cover-ups. Nico's right.
We can contradict S.H.I.E.L.D. and tell the truth, but most people aren't going to buy it. Save the damage control spin for after we banish Chthon. If we banish Chthon. So, the Midnight Sun has arrived, despite our best efforts, threatening to end the lives of millions. And Chthon is threatening to consume the whole planet, ending even more. Yes, I know. But as Wanda so compassionately pointed out, there are people in desperate need of help out there. Our help. It's my strong opinion we should save as many souls as possible before confronting Lilith. I agree. Life is too precious. We must save everyone we can. I thought you'd agree. Hydra is everywhere. Where should I go first? That's up to you. But I do want you to bring Banner. He needs to get back out there, get some wins, before our final showdown with Lilith. Ever since I learned of the Hulk's existence, I have dreamed of fighting side by side with such a warrior. Well, now is your chance. I will leave the final decision to you, but you know my opinion. Oh, and Hunter, happy hunting. Don't just stand there. There are lives out there that need saving. I'm at a loss, Wanda. Hydra is everywhere right now. People are dying at their hands. Yet Lilith is about to unleash Chthon. I honestly don't know what to do. Do we let innocent people die while we make a move against Lilith? Or try to save as many people as possible before we confront her? You're asking me for advice? I am. You were close to Lilith. You can help guide me towards the right decision. Help as many people as you can. But don't you think she's using them as a decoy while... A missão da história, a missão da campanha principal não está disponível. Tenho que ir para uma missão geral e é recomendável que eu leve o Hulk. O Hulk, pela primeira vez, vai lutar do meu lado nesse jogo. E o Hulk não vai como Hulk. Ele vai como Bruce Banner. Você não me adianta, ô Bruce. No combate você não vai servir pra muita coisa, não. E temos um problema neste momento, porque para eu poder avançar com a campanha principal, eu preciso fazer uma pesquisa da adaga mata-demônios. Só que eu já estou com uma pesquisa em andamento. Então eu não posso fazer a pesquisa com a adaga. Enquanto a pesquisa em andamento, tá pronto, tem que esperar até amanhã. Aí amanhã vai estar tudo certo aqui na bagaça. Detém o helicóptero, beleza. Não podemos permitir que o helicóptero escape. Tá, já fiz uma missão como essa. Agora eu tenho uma vantagem e uma desvantagem, não? Hulk Fúria, sempre que sofre dano, Hulk ganha um ponto de fúria e sua ofensiva aumenta. Ele consome 1 de fúria quando usa a habilidade heróica ou ataque, usa habilidades de provocação para controlar a proporção de dano contra o Hulk e maximizar a fúria dele. Ah, mas não deixa ele ser nocauteado. Então é interessante que as pessoas aqui, que os meus inimigos ataquem o Hulk. Então tem uma galera aí no... Caramba, tem aquele cara que se divide em 2, droga. Tem uma galera na arena, tem gente ali que eu tô vendo que vai atacar a Hunter. Esse cara aqui da minha frente vai atacar a Hunter. Lá do lado direito não dá pra ver, mas tem cara que vai atacar a Nico Minoru, olha lá, no cantinho. E tem uns 3 ali que vão atacar o Hulk. Então, claro, é que aí também é meio sacanagem, porque vai atacar o Hulk uns fáceis de matar. Mas o ideal seria eu atacar e matar quem não vai matar o Hulk. Por quê? Porque o Hulk, ele é grande, ele é forte, ele aguenta muito dano e cada vez que ele leva um dano, ele fica mais furioso. E o ataque dele vai ser mais potente. Provocação, rugido desafiante, a carta do Hulk. Então, como eu falei, temos a vantagem de ter o Hulk aqui. Só que eu tenho um problema. Qual é o meu problema? Olha que legal. Muito legal, o Hulk com o cabelo bem curtinho. Fica interessante esse Hulk aí. Então eu provoquei o inimigo. Esse inimigo então ele vai atacar o Hulk. Não vai mais atacar uma outra pessoa qualquer. Vai atacar o Hulk. O Hulk aguenta muito dano. E ele fica mais furioso toda vez que leva um ataque. O problema aqui é que eu não conheço as cartas do Hulk.
É a primeira vez que eu estou jogando com o Hulk. Não conheço as cartas dele. Claro, não preciso conhecer. Eu venho aqui, vou lendo e tal, vejo o que cada carta faz. Eu poderia ter entrado antes no baralho do Hulk e ter visto as cartas que ele tem? Poderia e deveria ter feito isso. Só que eu esqueci. Eu devia ter feito isso do meu vídeo passado para esse vídeo. Eu deveria ter acessado o personagem, o Bruce Banner, ter visto o baralho dele. Mas não tem problema. Vou acertar ali aquela fenda, a fenda mágica, olha só. Consegui dar dano no helicóptero. O helicóptero aguenta 530 e pouco de dano ali, 532 de dano. Aguenta o helicóptero. Turnos restantes, 4. Só daqui 4 turnos o helicóptero vai sair. Ou seja, não é tão difícil então não derrotar esse helicóptero aí. Eu achei que seria uma coisa, daria mais trabalho nessa altura do campeonato. Opa, já vou dar um ataque poderoso. Pelo jeito eu vou segurar esse helicóptero aqui, mais 300 de dano tem que dar nele. Mas eu tenho uma caixinha aqui que vai dar mais um daninho. Mais 90, não? Mais 115 de dar, mais 115. Será que é porque o Hulk usou? Porque geralmente caixa pedra no chão dá 90, eu nem li quanto que tava escrito ali. Mas beleza, tô indo bem. Tô indo melhor do que eu esperava, pra falar a verdade. Aproveitando que eu estou jogando com o Hulk pela primeira vez, no meu vídeo passado eu falei pra vocês que o Hulk, o Bruce Banner, vem de uma família monstruosa. O avô era um monstro, monstro assim, né? Não é que o avô gera o Hulk. Olha aí, ó, os itens de combate. Ué, mas não era pra ter... Ah, não. Não era pra ter mais um slot, não, que eu iniciei a pesquisa. A pesquisa não foi pronta. Eu iniciei a pesquisa pra ter o terceiro slot ali nesses itens de combate. Então, o avô do Bruce Banner, o avô do Hulk, era um cara abusivo. Batia na mulher, nas filhas. Era um homem muito violento, era um monstro. O pai... Isso o avô do Bruce Banner. O pai do Bruce Banner também. O pai do Bruce Banner abusava do Bruce Banner, do filho e da esposa. Chegou a matar a esposa, como eu falei pra vocês. Depois que o pai do Bruce Banner matou a esposa, a Rebecca, o Brian, que era o pai do Bruce Banner, ele foi internado no hospital psiquiátrico. E o Bruce, ele começou a morar com a tia dele, a Susan, uma das tias do Bruce, a Susan. A Susan gostava do Bruce Banner, criou o Bruce Banner muito bem, só que depois de 15 anos, o pai do Bruce sai do hospital psiquiátrico. Ele foi liberado, os médicos achavam que ele já tinha condição de viver de novo em sociedade. Acho que ele deve ter sido internado no Brasil, porque no Brasil é sempre assim, solta as pessoas, o pessoal comete crime e você solta muito rápido. Você sempre acha que a pessoa já tá boa pra viver em sociedade, e nunca tá. Mas beleza, soltaram, acho que prenderam o pai do Bruce Banner no Brasil, no hospital psiquiátrico no Brasil. Soltaram o pai do Bruce Banner pra ele viver de novo em sociedade. O Brian vai atrás do Bruce, vai atrás da sua irmã, vai atrás do Bruce, pra tentar, de acordo com ele, tentar ver o filho, viver com o filho e tal. Em tese ele estava curado. Só que aí, os dois têm uma discussão, o Bruce tem uma discussão com o pai. O Bruce sai de casa, vai visitar o túmulo da mãe, porque era aniversário da morte da mãe. O pai chega no cemitério, segue o filho, chega no cemitério. Os dois acabam brigando e o Bruce empurra o pai. E o pai cai em cima da Tumblestone, como é que chama em português? Da lápide. O pai do Bruce Banner, empurrado pelo Bruce Banner, cai em cima da lápide da mãe, da Rebecca. Aí, objetivo alcançado. Consegui destruir aí o helicóptero, agora preciso derrotar o restante dos inimigos. Então o Brian cai em cima da lápide e quebra o pescoço. Quer dizer, a gente pode dizer que o Brian matou a mãe, o Brian matou a Rebecca, mas depois de morta, a Rebecca matou o Brian, porque foi a lápide da Rebecca que mata o Brian, que mata o pai do Bruce Banner. Então, olha que vida lazarenta. O Bruce viu, depois de ser... Nossa, isso aqui é bom, hein? Essa carta é muito boa, defesa pra todo mundo. Então, depois de ser agredido, de viver praticamente torturado pelo próprio pai e ver o pai torturando também, porque você sofre violência física e psicológica durante anos, isso é tortura. Eu considero isso tortura.
Então, após ser torturado e ver a mãe sendo torturada, o Bruce Banner viu o pai matar a própria mãe. E depois ele acaba matando, por mais que tenha sido sem querer, ele acaba matando o próprio pai. Só que aí o Bruce, ele bloqueia essas memórias aí do pai, então ele não... Depois de muito tempo, ele não sabe exatamente o que aconteceu, porque o cérebro dele bloqueia essas memórias. Como o Bruce nunca teve um desenvolvimento emocional muito grande, por causa das situações com o pai e com a mãe, no filme, em um dos filmes do Hulk, o Hulk tem uns filmes meio perdidos aí na história, que não é bem dessa história do universo cinematográfico da Marvel, né? O Hulk tem vários filmes aí com vários atores. Tem um dos filmes que mostra que o pai do Bruce Banner, o Brian, tinha feito, se eu não me engano, testes com ele mesmo. E aí, como ele já tinha mudado o próprio DNA, o filho dele já nasce com o DNA alterado. Então, o filho do Brian Banner, o Bruce Banner, ele já nasce meio predisposto a ser o Hulk. Por isso que ele não morre. Quando ele é exposto à radiação gama, era pro Bruce Banner ter morrido, mas ele não morre. Porque ele já era alterado geneticamente. Isso é o que conta no filme, tá? É a história do filme. E aí no filme mostra que desde criança o Bruce Banner ele tem que controlar muito as emoções. Porque ele sabe desde criança que quando ele fica nervoso e tal, alguma coisa estranha acontece com ele. Então ele tem medo de ficar nervoso. Então ele tá sempre controlando as emoções e ele não tem um desenvolvimento emocional tão bom. Talvez por causa disso, o cérebro dele tenha se voltado para ciências, tenha se voltado pro QI e não pro QE. E ele é um cara muito inteligente, o Bruce Banner é um cara muito inteligente. Aê, subir de nível, isso é muito bom, hein? O Bruce Banner é um cara muito inteligente desde criança que ele já se mostra um gênio. Olha aí o ataque, caraca! Essa corrida do Hulk é muito desesperadora, né? Porque, sei lá, é como um terremoto correndo atrás de você. O bicho vem tão, e é uma velocidade absurda. O Hulk corre numa velocidade muito absurda. Então imagina o desespero que dá. Então, desde muito cedo, o Bruce Banner, ele já trabalhava com coisas muito complexas para a idade dele. E isso, nas histórias em quadrinhos, só ainda aumentou o ódio do pai pelo Bruce Banner, porque o pai falava, pô, esse moleque realmente ele é diferente, ele é um monstro. Olha só o que ele consegue fazer que as outras crianças não fazem, né? O Bruce Banner entrou na faculdade muito cedo, se tornou PhD em física nuclear, né? O Bruce Banner, ele... Aliás, o Bruce Banner conheceu o Tony Stark quando os dois ainda eram jovens, né? E desde cedo eles já tinham uma rivalidade uma rivalidade científica entre os dois. Mas o maior especialista em radiação gama do mundo é o Bruce Banner. Anyone down for a last movie before the end of the world? Yes. Let me log into Piotr's WatchMax Plus account. We did this at Xavier's once. Had Ride of the Valkyries stuck in my head for a week. It was fine till the Sentinels attacked. Then it was cool. Why do all the talking kitten cartoons have 5 hearts? Oh, Piotr, you big softy. Okay, the movie we're watching tonight is none other than Summer Camp Tango. Me and Maria rehearsed every move in this film. Yeah, my cousins forced me to watch it every summer, so I'm very much into this idea. I'm an LA girl at heart, but I'll raise some hell in any major... Hunter, wanna watch a bad 80s movie with us before we face a hungering elder god? Entertainment on the eve of battle? Yes. Yay, for fun! Ileana keeps the limbo fully stocked, so refreshments are a portal away, just ask. Clint and Natasha always referenced the slobs against the snobs. Never understood what it meant. That makes Tony the snob.
Hey, I didn't say anything about the shape-shifting aliens plan to judge the dance contest. I just want to know how the slobs plan to push that much chili through the sprinkler system. With enough pressure, you can push chili through anything. Don't ask me how I know that. How much did Soviet Russia care about teen hijinks? Now that's a dance contest. Okay, I see the appeal. Magic is the one thing this movie didn't have. Maybe. Starting to feel like we're really coming together as a team. That is something. Been one hell of a wild ride, hasn't it, Hunter? It is about to get wilder. You know, when I graduated MIT summa cum laude, I knew I was destined to found a billion-dollar tech empire. But if you told me I would one day trade in my state-of-the-art Avengers lab for a demon-powered forge in a haunted abbey and my Nobel Prize-winning staff of scientists for Dr. Spooky and the Jolly Green Giant, I'd have told you I didn't believe in fairy tales. I do hope your workmates are treating you well. Oh yeah, we've got a real dysfunctional office vibe going on back here. But if I had to pick one coworker who I said was my absolute favorite, I would have to go with Babs, the adorable Babylonian demon who lives in the furnace. You prefer the demon in the forge to Strange? Well, Babs is surprisingly helpful, especially for an evil entity that keeps whispering, "Kill them all," in my ear, over and over again. Tony, should I be worried? Well, just keep your door locked at night and you'll be fine. Gotcha! I've been waiting for that a long time. Do not scare me like that. I scared the 300-year-old demon child of Lilith? I can die now. You keep pulling pranks like that, and you might. The look on your face right now, priceless. But not as priceless as it will be when you see what we've been burning the midnight oil over. What have you been working on? Top secret. I'd send you an NDA, but I'm pretty sure my executive assistant is Lillian now. Plus, I wouldn't want to ruin the surprise. So, sorry boss, but you'll just have to wait. I do not like waiting, or surprises. And I used to not like magic all that much, but here we are. Don't worry, you'll get the big reveal in the morning. Oh, which reminds me, I better get back at it. You two look like you're dragging a bit. If you ignore the sense of demonic gloom lurking in the flames, it's almost like we're back in the workshop at Avengers Tower. Almost. You seem quite occupied here. It's good. It's really good, actually. If I can keep myself busy enough, I think I can keep the darkness at bay. Do not be afraid to rely on your friends. They can support you when you feel uneasy. I'm doing exactly that. In this forge, with the scientific instruments laid out before me, it feels safe. I hope I can hold on to that for as long as I can. It turns out all I needed was to get my hands on a decent set of mass spectrometers. And to be reunited with those two. I miss them. I don't want them to hear. Their egos are big enough already. I will leave you to finish whatever it is you are working on here. The God Killer has been displaying some strange behavior. You mean besides the glowing? Yes, besides the glowing. This concerns you directly, I think. I've noticed whenever you're in its presence, the artifact begins to almost pulsate, like it comes alive for you. What do you make of that?
Whatever it means, we have to hope it is a good thing. Because the alternative would be yet another potentially world-ending threat for us to deal with. And this one would be right here under our noses. Is it still safe for me to pick up? I suspect you're the only one of us who can. I don't think the God Killer wants anyone else touching it. I will just pray that is a good thing. What you doing, Charlie? Do not transform on me now. I haven't seen you out here. You recognize this place, don't you, Hunter? This is where I killed. Your mother. Yes. And gave up your own life to do it. You made so many sacrifices to put Lilith to rest then. I'm just sorry you have to go through it all again. I do not mind sacrificing myself for others. I know. That's what makes you so special. Besides, if I do die this time around, I know you will be waiting for me on the other side. And I will be, if it comes down to that. But I don't think it will. Why would it be any different this time? Because everything is different now. You won't be facing Lilith alone this time. You have friends who will fight by your side. I did not have friends in my last life. I'm glad you got to live again to make them. The friends you made here won't let you die this time. You cannot assure that. No, not for sure. But I like your chances. You should speak to Sarah while you're here. She loves you like her own child, you know. We both do. I see you've spoken to Agatha. I have. I couldn't help but overhear some of your conversation. She's right, you know. Things are different this time. I won't make the same mistake I did last time by sending you into battle against my sister alone. I tried my best to prepare you then. But now I understand how I failed you. I isolated you, trained you to become what I wanted you to be. And I lost you because of it. I am proud of my sacrifice. Well, I'm not. I treated you like you were just a weapon. But you're more than that. More than the hunter. You're the only child I had. Ever will have. Just promise me, I won't lose you again. You need to know this. I always thought of you as my real mother. I love you too. God, I don't think I've been this emotional in years. Well, I ought to let you get back to your night. There's an abbey full of people who are waiting for you. Best to get to them before it gets too late. Good night, Sarah. I'll see you in the morning. Aproveitar, né, que tá de noite
Vamos fazer mais uma oferenda, ganhar mais recursos. O jogo tá virando um pouco pro nosso lado. A gente tava bastante desesperado porque a Lilith tinha o Venom, o Dentes de Sabre, a Feiticeira Escarlate, o Hulk. Ah, é tônico de força. A carta é horrível. Dá fortalecimento, mas dá vulnerabilidade também. Então eles conseguiram Darkhold. Eles estavam com os personagens mais... Dos personagens, eles estavam com alguns dos personagens mais poderosos do planeta. A Feiticeira Escarlate, o Hulk, mais o Darkhold. Só que nós recuperamos... O Venom sumiu, né? O Venom aí, pelo que entendi, tá impossibilitado. Dentes de Sabre também. O Ossos Cruzados caiu. Recuperamos a Feiticeira Escarlate e o Hulk. Tudo bem que a Lilith ainda tem o Darkhold, mas as coisas já melhoraram bastante pro nosso lado. Já tivemos em situação aí absurdamente pior. Imagino que a gente tá chegando no final do jogo. Falta a gente enfrentar a Lilith. Se for só isso, se o objetivo do jogo é impedir que Tom volte, só falta pra gente derrotar a Lilith. Aí não sei se a gente vai ter que derrotar o Kiton também. Vamos descobrir. Why did you not tell me, Mother? The decision to sell my soul was mine alone. I never wanted to make you feel responsible for the sacrifice I made. But you did it to save... me. A mother would do anything to protect her children. I am no different. I love you, child. I'd do anything for you. All I ask is for you to make it all worth it and stand by my side. You know I cannot betray those who have grown to trust me. I thought you might say that. I just want you to know that when you fail, my offer will still stand. Do me no favors, Mother. Why won't you accept how much I love you? I know you believe it, but I fear your love is a poison. Oh, child. The world is poison. I am its antidote. You cannot stop us, Mother. I will face you. You always have. E o Homem de Ferro está recuperado. E ainda ganhei um bônus aí com o Homem de Ferro. A gente tem várias situações muito complicadas aqui nesse momento. A Lilith, por exemplo. A Lilith pode aprontar alguma. E aprontar alguma a nosso favor, porque senão não seria aprontar. Por quê? A Lilith, ali é a Lilith, que nós vimos em sonho, é a mãe da Hunter, mas meio que é, mas não é. Porque é como se ela não tivesse o livre-arbítrio. Ela é comandada pelo Kiton. Então ela é obrigada a fazer as coisas que Kiton ordena. Levar mais um aqui para um treino diário. Ah, queria levar a Feiticeira Escarlate. Mas não... Caraca, o Hulk já tá nível 21 também. Olha a cara do Hulk. O Hulk tá bem monstrenga aqui também. É, eu não queria levar o Blade. Porque o Blade é meio fácil subir de nível D com ele. Mas é o que tá com o nível mais baixo, por isso que eu trouxe o Blade mesmo pro treino diário. O que eu tava falando mesmo que eu esqueci? Nossa, tava falando alguma coisa. Ah, a Lilith. A Lilith. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Aê, concluí o espaço 3 de... Isso que eu precisava, hein? O espaço 3 de item de combate. E agora sim eu vou poder fazer a... Nossa, tem um monte de coisa aqui pra eu fazer no final das contas. Tem artefato aqui pra eu estudar. Legal que com esse artefato eu vou subir
mais um nível de pesquisa, vou poder... Olha, ganhei essência de ataque, essência heróico, projeto lendário, aumentei o nível de pesquisa para nível 12, mas também o nível 12 não me adianta nada. Nível 12, nível 13, só vai me adiantar o nível 15, para eu poder fazer coisas diferentes. Mas tudo bem, já que tem a pesquisa aqui para fazer, a gente faz, porque também ganha recursos aí com a pesquisa. A carta do Hulk ali, malandragem. Então essa Lilith é como se ela tivesse perdido o livre-arbítrio. Só que ela era uma bruxa muito poderosa no século XVII. Ela, pelo jeito, sobreviveu até o início do século XVIII, já que a gente viu cartas da Hunter. E em tese, Hunter e Lilith morreram no mesmo dia, no mesmo instante. A Hunter matou a Lilith e acabou morrendo neste processo. Então, só que a Lilith era e continua sendo uma bruxa muito poderosa, uma feiticeira muito poderosa. E eu não sei o quanto que ela pode resistir a Kiton. Então talvez ela reúna poder para em certo momento resistir a Kiton e salvar mais uma vez a filha. Porque a Lilith só virou essa Lilith do mal, ela só entregou a alma para Kiton para poder salvar a própria filha, para poder salvar a Hunter. Agora sim, olha aí. Agora eu posso fazer a pesquisa... Aqui, deixa eu ver, não me falta nada. Ah, tá, tem um negócio aqui que eu vou ter que concluir 3 missões com o Hulk, se eu quiser fazer isso aí. Só tô dando uma lida aqui, ó. Melhorar uma habilidade, e aí a mata-deuses. Eu preciso Ai, caramba, se eu vou precisar da adaga mata-deus, quer dizer que a próxima missão da campanha principal já é pra eu matar o deus. E aí vou matar ou a Lilith ou o Kiton. Ou seja, talvez a próxima missão principal já seja a última missão do jogo. Só que só amanhã. Missão principal só vou poder fazer amanhã, porque eu preciso esperar 24 horas pra pesquisa ali ficar pronta. Que é a pesquisa sobre a adaga, pra eu poder usar aí essa adaga. Bom, gente, basicamente era isso que eu queria mostrar pra vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Obrigado mesmo pelo like. Deixa aí o seu comentário, eu leio todos os comentários que vocês deixam aqui no canal. Então deixa aí o seu comentário, nem que seja um oi, para registrar a sua passagem aqui pelo canal e pelo vídeo. Olha aí o Hulk, que legal, né? Tem uns trajes legais aqui do Hulk, bem bacana. Curti. Então é isso aí, meus amigos. Olha aí o Hulk corrompido. Vou ficando hoje por aqui, o maestro, desejando um ótimo dia a todos e até o próximo vídeo. Valeu, até mais, fui!